Ich würde ihn in einer Reihe mit Freud und Darwin sehen. Alles drei Denker, die unser Wissen um den ganzen Kontinent erweitert haben. Die Grundmechanismen, die Bewegungsgesetze, das, was diese heutige Wirtschaftsordnung antreibt, das hat er als erster Ökonom wirklich sehr gut beschrieben und vieles davon ist nach wie vor aktuell. 在对中国社会的这个实际呢，从过去到现在以及到将来，它都会发挥最大的作用。 Marx was a liberal. He was a child of the Enlightenment. For Marx, the only thing that mattered was freedom. There is no seeming alternative to capitalism. People just look at Stalin and Mao and say, the alternative doesn't work. Das Spannendste an Marx finde ich seine Vorstellung, dass gesellschaftliche Befreiung einen Akteur braucht, der sich selbst nur befreien kann, wenn er eine Befreiungsperspektive für alle Menschen in dieser Gesellschaft hat. Karl Marx, philosopher, journalist, and economist, still seems highly relevant 200 years after his birth. Today, in the age of globalization, critique of capitalism and discussions of social inequality are once again flaring up. Marx himself demanded that philosophers should not only interpret the world, but also change it. He could not imagine how radically and how differently his successors would put it into practice. People in many parts of the world have invoked Karl Marx, proclaimed revolutions in his name, and transformed societies. Most of these experiments are now in the past. But capitalism, the great foe, has proved to be more viable than Marx thought. Der Kapitalismus funktioniert wie ein schwarzes Loch. Alles um sich herum, was anders ist als er, reißt er in sich hinein. Die traditionelle marxistische Vorstellung, man macht Revolution und dann sind andere am Sagen und dann wird das schon alles, die hat sich ja schon häufig blamiert. Das ist auch eigentlich nicht verwunderlich, weil man sich gesellschaftlich ja kaum vorstellen kann, dass wenn Klassenkampf ist und die einen, die bisher immer verloren haben, gewinnen jetzt mal, die anderen einfach aufhören. Die Perspektive einer gesellschaftlichen Veränderung muss sein, eine solidarische Gesellschaft für alle. The Industrial Revolution is the pivotal theme of the 19th century. It will radically change people's lives with groundbreaking inventions, but also with catastrophic working conditions in the new factories. Riots over hardship rock many European countries. In a somewhat contemplative trio, Karl Marx's life begins. Karl Marx ist in Trier geboren und das ist besonders für die Chinesen sehr interessant, weil sie Marx sehr, sehr verehren. Deshalb haben wir als Stadt ein sehr intensives Verhältnis zu China. Die Chinesen haben uns dann angeboten, dass sie uns zum 200. Geburtstag von Karl Marx eine Skulptur schenken wollen. Wir haben uns dann mit auseinandergesetzt mit dieser Idee, haben gesucht nach einem Platz. Dann haben wir über die Größe gefeilscht, haben eine Gesamthöhe von 5,50 Meter gefunden.
Die Chinesen waren dann sehr zufrieden, weil 5.5. das Geburtsdatum von Marx ist. Und das ist auch wieder eine schöne Symbolik, die wir gar nicht gesehen hatten, aber die dazu beigetragen hat, dass das der Kompromiss der Größe war. Wir bauen den Sockel und in China wird die Skulptur gefertigt. Wir wollen es dann im Frühjahr zusammenbringen, aufstellen und dass die Skulptur am 5. Mai dann eingeweiht werden kann. Marx spent his childhood in Trier. His father, a Jewish lawyer, is not permitted to continue his profession in Prussia. As such, the family converts to Protestantism. At the age of 19, Karl Marx began law school in Bonn, but moves to Berlin 1 year later. He takes an interest in philosophy and finally sets his focus on it entirely. The confrontation with the philosopher Hegel and his doctrine of dialectics forms the cornerstone of his future theories. Marx's subsequent analysis, industrialization, has brought about a new economic system, capitalism, and a new social class, the proletariat. This new class would inevitably free itself from oppression and, through revolution, form a new society. The revolution, however, was slow in coming. It happened only long after Marx's death, and of all places where he least expected it, back in Russia, with the revolutionary Lenin at its head. Lenin war ja seit Jahrzehnten organisiert in einer Gruppe von linken Politikern, die Zweite Internationale, die jeweils aus Frankreich, aus Deutschland, aus Österreich, Russland die führenden Köpfe der jeweiligen dortigen Arbeiterbewegung sozusagen versammelten, die alle glaubten, wenn sie die Arbeiter über ihr eigentliches Schicksal aufklärten, dass diese sich weigern würden, gegeneinander in den Krieg zu ziehen und sich stattdessen als Proletarier aller Länder zu vereinigen und die Weltrevolution zu machen. Das ist nicht eingetreten, womit also viele der Sozialisten die Enttäuschung ihres Lebens erfahren haben. Dazu gehörte auch Lenin. The First World War was the first total war, which demanded not only mobilization of an army, but mobilization of the civilian population to meet the needs of the war effort. And this was something the Tsarist system simply could not cope with. Increasingly, food was short. The only party that is calling clearly for an end to the war is the Bolshevik Party. Up to that stage, they've been a small, radical, well-known party, but not at the center of political events. Using this rising tide of anti-war feeling, Lenin begins to argue that the Bolshevik Party must seize power in the name of the Soviets. Marx is often said to be a determinist in the sense that he thought that socialism would come about fairly inevitably from the contradictions of capitalism. Lenin was much more of a voluntarist, i.e. he believed in willpower, and Lenin didn't think that capitalism alone would create revolution. So Lenin developed this very particular conception of the party, in which professional revolutionaries would lead the masses. Without Lenin, there wouldn't have been a Bolshevik revolution. Die Revolution hat eine große Ausstrahlungskraft sofort entwickelt, sowohl als Schrecken als auch als Vision, als Inspiration. Lenin's hope was that the Russian example would be taken up by the German workers and that the two countries in alliance could make a revolution and overcome Russia's problem, which was its intense poverty and its intense social and economic backwardness. Germany was absolutely central in the perspective of the Bolsheviks for the first few years.
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gründen den Spartakusbund in Reaktion auf das, was in Russland passiert und in der Hoffnung, dass auch in Deutschland die Kriegsmüdigkeit, die Kriegskosten dazu führen, dass die Bevölkerung so unzufrieden wird, dass man einen radikalen Umsturz organisieren kann. They tried 3 times and they failed, and I think they failed not because of poor tactics, but because they were up against a much, much stronger opposition. As a student in Berlin, Karl Marx gains a reputation among his fellow students as a critical young philosopher. He is considered left-wing, which makes him a target for the Prussian secret police. After completing his doctorate, his convictions deny him an academic career. And so, in early 1842, the oppositional newspaper, the Rheinische Zeitung in Cologne, hires him. Marx uses the newspaper to provide information about the desperate misery of the working class. Many of his texts are banned by censorship. But in his brief time as an editor, Marx makes enormous progress in political journalism. Ohne den Journalismus wäre Marx nicht zu dem geworden, der er ist. Hier wurde er gezwungen, sich mit dem Kampf der Moselbauern um ihre Existenz in einer Zeit des anbrechenden Kapitalismus auseinanderzusetzen. Vorher war er ein intelligenter, ein kluger, ein radikaler, aber ein abstrakter, idealistischer Denker. Ich habe angefangen, Marx zu lesen, fast direkt nach dem Konfirmationsunterricht. Weil Gott mir nicht antwortete, habe ich mir überlegt, wer kann mir denn sonst die Welt erklären? Und da bin ich auf den frühen Marx gekommen, den frühen Marx, im Grunde diesen Erben des deutschen Idealismus, der versucht hat, die Welt aus einem Prinzip zu erklären und vor allem der versucht hat, mit einem enormen Pathos an Freiheitswillen ein Gesellschaftsbild zu entwickeln. Marx war ein genialer Theoretiker, Marx war ein nicht ganz so genialer Politiker. Marx als Prophet, Marx als Ikone, Marx als jemand, der der Menschheit die Erlösung verspricht, den hat es in Wirklichkeit nicht gegeben. Der ist ein schlechtes Resultat von schlechter Propaganda geworden. The propaganda later glorifies the allegedly beneficial implications of the revolutions. These posters do not tell us that millions were killed in the Soviet Union under Stalin and in China under Mao Zedong. This idea of propaganda reaches its extreme with Mao Zedong, where the emphasis is very, very much on the will of the communists. Today, there are many people who would say China has already ceased to be socialist. It is now a capitalist economy in a capitalist world with a regime that is communist in name only. I'm not sure that we've seen the end of this story. And maybe in 2050, there will be a Chinese state that still calls itself socialist.08年以来，资本主义的危机基本上是处于持续蔓延，而且是不断深化。但问题是，这个危机意味着什么？这危机和当代的中国人之间是什么关系？那么从这个角度来看的话呢，实际上我们面临着当年的马克思曾经面临的问题。然后在这个背景之下，你才能够知道70年代末以来，为什么会有这个福利国家体制的彻底衰落？为什么会有新自由主义的资本主义的再度抬头？我们是后发国家，先行革命，先有社会主义的国家。社会主义的国家为了回应社会问题，引进市场机制，所以这样一来，你会看到中国道路就形成了3个领域共战：家庭当中的这样一个伦理的力量，社会当中所释放出来的这样的一个资本的力量，或者是市场的力量，然后国家所强调的对于共同体的守护。这3个力量之间怎么样把它摆放好，实际上就是中国道路的最重要的内涵。
It's often said that the Chinese Revolution was a peasant revolution, and that is basically true. Mao sought ways of engaging peasants through, for example, using traditions of opera. And so although Mao, like Marx before him, is very conscious of the limitations, the constraints of economic backwardness, he thinks that it's possible to mobilize people if you tap in to their idealism, their hopes, in order to break through the chains of backwardness. The problem about socialism in backward countries was that although it aspired to give people decent conditions of life, it effectively meant squeezing the population for the resources that were needed to build a strong industrial and military state.马克思，任何一个中国人都知道啊。好像意识已经比较淡漠了。坚持以马克思为主义啊，它这个一个前提。就是上学时候挂着他的大海报嘛，就这样就了解到了马克思主义。现在还是更多的考虑的还是自个儿的生活质量，真的没考虑那么深远。我觉得文革的时候是吧？现在改革开放以后就不再是了。如果说实话的话，我觉得现在基本上好像有点快淡忘了吧。开卷有理，独霸天下。全国第一档3好读书节目。At the same time, the Chinese government is investing a great deal of money to popularize Marxist ideas in the form of books, new media, and even its own television show. 钟军老师，很多年轻人看完这个节目以后都会给我们写一些评论那么在评论里面，很多年轻人就说他们认识到了一个不一样的马克思。他们觉得马克思不只是墙上的那个画像，而真正走到了现实生活当中。马克思在现实当中还是有很多的影响，很大的影响，并且在今天仍然活着，仍然有用。年轻的马克思什么样？那么我们说中国发展到今天呢，也存在一个问题，就是一个价值观的稀缺就是各种各样的价值观进来以后。那么，对于很多没有认真的去思考过的人来说，它会产生一个价值观的我们说错乱，去给大家更多的这种解疑释惑的办法。按照19大的规划，我们要在下个世纪中叶建成社会主义现代化的强国。为了别人牺牲自己不会容易，总有些人会觉得不可思议。不会容易，但世界已经 ready。马克思已经不是 Plan B，Be mine。首先，这个因为我的利益是叫伟大的行者，再就是他的思想，他的哲学观点，马克思自己的人生。因为每一个伟大的人他最重要的特点有2方面：第一个，他给人类社会做出的贡献；第二点，就是说他自己的这种坚强的信念、意志和他的努力
是形成了他自己的一个精神的本质，而且在形象当中是有所体现的。所以马克思这个形象额头高耸，目光深邃这个而且他迈着坚定的步伐，眼光永远向前。In Trier, it isn't only support that one feels for the city's famous son. Opinion is also quite divided on whether the gift from China should actually be accepted. Finde ich nicht gut, weil einfach die Menschenrechte dort nicht so gehandhabt werden wie hier. Die einen freuen sich darüber, dass sie die Statue bekommen und die anderen möchten sie lieber nicht haben. Weil Karl Marx hat ja den Kommunismus mitbegründet und dadurch halt eben auch quasi die Welt gespaltet. 那个犯人也收到了是吧？Okay. 就是两个不一样的。Er hat's gesehen, er hat sich schon angeschaut. Und in der Höhe, im Grundriss ist es hoffentlich genau, wie er sich vorstellt. 希望满意，他就是附上刚刚会很满意，er ist sehr zufrieden. Ja, und wir hatten zwei Varianten. Das eine ist mit abgerundeten Ecken und das sind die Höhenstufen leicht versetzt. Oder die andere Variante ist, wo wir praktisch mit rechten Winkeln arbeiten, was ihm lieber ist. 就是你看了两个方案，一个是比较圆的。那个圆一点的，是吧？Runde. Das Runde. Okay. 好的。 Und noch eine Frage. In Deutschland gibt es viel Ärger mit Graffiti. Ob man in China, wenn man die Skulptur macht, schon einen Graffiti-Schutz draufbringt oder was man dort machen kann. 这个问题，如果真的有人想去图画，你也避免不了。Ich weiß nicht, ob er es so ganz verstanden hat. Auf jeden Fall sagt er, dass das ist ja auf jeden Fall unsere Sache und ja, okay. Da können wir das, ich denke, das schon. Okay, gucken wir. Genau. Karl Marx freut sich, nach Hause zurückzukehren. At the beginning of 1843, Prussian censorship puts a complete ban on the Rheinische Zeitung newspaper. Karl Marx goes to Paris, following an offer of work. In the same year, he marries his childhood sweetheart, Jenny von Westphalen. Paris was a magnet for free spirits in the mid-19th century. Here, one discussed socialist and communist thoughts and issues such as the abolition of private property. In Paris, Marx gets to know the philosopher and revolutionary Friedrich Engels better. His reports about the misery of the working class in England make a lasting impression on him. He turns his back on journalism and settles for political economics instead. In this period, he writes on the class struggle and the self-liberation of the proletariat for the first time. In civil society, all members are formally free and have the same rights. In actual fact, though, proletarians can only choose to whom they sell their labor, that is, with which chains they can be manacled. Although a worker is paid for his labor, he does not produce things for his own benefit, but rather for that of the employer. He makes grain for the other's mill. He finds himself in a vicious circle. His labor power means that the private property of the capitalists is constantly increasing, leading to ever greater exploitation. Society as a whole thus becomes increasingly divided into two large, hostile camps: the bourgeoisie and the proletariat. Karl Marx est d'une actualité étonnante. Il n'y a jamais eu autant de pauvres et de riches, de précaires, de sans domicile fixe, de réfugiés, et les fortunes explosent. Et puis la classe ouvrière, moi je la vois plus large. Je pense que les employés font partie des salariés, quoi. Even today, when jobs are threatened, Marx almost always comes into play. One example
is workers at Alstom, who are defending themselves against redundancy plans. On their side, the French Communist Party. Je viens pour vous apporter le soutien plein et entier du Parti communiste. J'ai dit tout à l'heure dans la rencontre avec l'intersyndicale que nous avons chiffré le fait que ce que vont empocher les actionnaires à la faveur de ces opérations de fusion. Voilà pourquoi votre combat est le bon combat. Nous le menons à vos côtés, ici et dans tout le pays. Bravo à vous et on continue tous ensemble. Merci. Merci, Monsieur Laurent. Je crois que la manifestation qu'on a vécue avec les salariés d'Alstom est très significative de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, un capitalisme mondialisé qui joue les salariés d'un pays ou d'un site industriel les uns contre les autres, qui transforme les salariés en pions de la mondialisation et des intérêts de groupes de plus en plus puissants. Et je pense que cette lutte est emblématique du fait que pour être fort face à ce capitalisme, il faut que le prolétariat lui-même, le prolétariat d'aujourd'hui, soit beaucoup plus uni au plan international qu'il ne l'est pour le moment. On voit bien que la question écologique, les grandes questions sociales du monde, même les questions éthiques invitent à une autre société. C'est ça qui était génial chez Marx, d'avoir compris qu'il y aurait un tel développement des contradictions de ce système qu'il faudrait penser à le dépasser. Je crois que le Parti communiste français a été très fort après la guerre parce que dans les années 30 et dans la bataille contre la montée du fascisme en Europe et les grandes inventions sociales et économiques de la libération en France doivent beaucoup aux communistes, notamment la création de la sécurité sociale qui a été mise en œuvre par un ministre communiste en 1945. Je crois que l'eurocommunisme a été un moment essentiel dans les années 70. L'eurocommunisme, c'est le moment où les partis communistes européens de l'époque comprennent que le modèle soviétique est épuisé. Eurocommunism developed in Western Europe under the effects of the Cold War. This innovative socialism was to be independent of Soviet doctrine and democratically legitimized. In many countries, it was met with an enthusiastic following, especially in Italy and France. While communist parties in Western Europe increasingly distanced themselves from the Soviet Union, people in the GDR were forced to seek solidarity with Moscow, full of pathos and propaganda. The party used authoritarian means to interpret its Marxist heritage, in which dissent of freedom had no place. Die Umbenennung der Stadt Chemnitz am 10. Mai 1953 in Karl-Marx-Stadt war eine hohe Anerkennung der revolutionären Traditionen der Arbeiterklasse dieser Stadt, ihrer Leistungen beim Aufbau unseres Arbeiter- und Bauernstaates. Vielfach schon hat Professor Lev Kerbel die Gestalt des größten Sohnes unseres Volkes geschaffen. Aber immer wieder ist er bestrebt, ein Vermächtnis von Lenin zu erfüllen. Durch die Kunst der monumentalen Propaganda die Gestalt des Schöpfers der revolutionären kommunistischen Theorie zu verewigen. Im Verlauf der Arbeit an den Entwürfen liest Kerbel die Werke von Marx. Er will den Inhalt der revolutionären Ideen des Marxismus bildhaft ausdrücken. Die unbezähmbare Kraft der leidenschaftlichen Natur des Revolutionärs und Wissenschaftlers. Das von Professor Lev Jefimowitsch Kerbel gestaltete Karl-Marx-Denkmal wird in die Zukunft hinein Zeugen von der Gemeinsamkeit des Kampfes der Arbeiterklasse und der Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion, die weltverändernde Losung von Karl Marx weiter zum Siege zu führen. Unter dem stürmischen Beifall von 250.000 Einwohnern und Gästen sagte Genosse Erich Honecker, es wird der Tag kommen, da alle Völker dieser Welt das Joch der Ausbeutung abgeschüttelt haben und jenem Manne ein Denkmal setzen werden, der mit der Losung Proletarier aller Länder vereinigt euch, den Schlüssel für die Befreiung der Menschheit fand. Karl Marx.
Ja klar, kenne ich aus dem Geschichtsunterricht und dass er viel über Sozialismus geschrieben hat. Aber warum Chemnitz jetzt Karl-Marx-Stadt heißt, weiß ich auch nicht. Ja, es war kein böser Mensch. Ich bin Christ, ich glaube an die Bibel, aber nirgendwo wird die Bibel so umgesetzt, wie es in der Bibel steht. Und genauso ist es auch mit dem kommunistischen Manifest, weil wir einfach Menschen sind. Wenn man gedrängt wird, irgendeine Lehre für gut zu empfinden, baut sich ein innerer Widerstand auf und mehr oder weniger perlt es an einem ab. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so, was der gemacht hat. Also was mit Kommunismus, aber... ja. Mir persönlich ja, da ich genauso wie er der Meinung bin, dass die Firmen den Leuten gehören sollten, die daran arbeiten und nicht nur dem, der dort oben als Chef steht. Natürlich konnte man Marx überall bekommen, also die blauen Bände. Ich habe mir die ja, als ich 18 wurde, zum Geburtstag schenken lassen. Aber wenn man Marx dann so interpretierte, dass das doch eine Kritik zu der herrschenden Ideologie oder auch zu der herrschenden Politik bedeutete, dann konnte es schwierig werden. Ich persönlich habe Marx angefangen zu lesen, da war ich so 18. Und war eigentlich zu Marx gekommen, weil ich mich sehr viel mit Goethe, mit Hegel beschäftigt habe. Und über die klassische Philosophie bin ich dann auch sozusagen zu Marx als Fortsetzung, als Erweiterung gekommen. Weil Marx ist ja in gewisser Hinsicht auch ein Kind der klassischen deutschen Philosophie. Es gibt von Marx ganz viele Texte, die ja wirklich so schwungvoll, so toll auch schriftstellerisch geschrieben sind, dass man die durchaus jungen Leuten auch zumuten kann. Nach der Wende kippte ja das völlig in die entgegengesetzte Richtung. Ich war ja dann Philosophiestudentin, ich wollte meine Abschlussarbeit über Marx schreiben. Da musste ich nach Groningen gehen, um einen Betreuer zu finden, weil das an deutschen Unis, zumindest in den Unis, wo ich mich bewegte, schlicht nicht mehr gelitten war. Und zwar gar nicht, weil die Professoren es nicht wollten, aber die hatten alle Angst, es wurden ganz viele entlassen. Und eine Marx-Arbeit zu betreuen, konnte schon fast ein Entlassungsgrund sein. Also ich denke, er hat sehr gut vorausgesehen diese Konzentration von Kapital. Dass Kapitalismus eben nicht einfach Marktwirtschaft ist, sondern im Gegenteil, dass er einen Trend hat zu immer größeren Unternehmenseinheiten und das am Ende auch Produktivität abwirkt. Das ist ja sozusagen der Clou seiner Entwicklung. Und das ist etwas, was wir heute in vielen Bereichen haben. 4, 5 große Unternehmen dominieren den Markt, teilen ihn in gewisser Hinsicht auch auf und sind gar nicht mehr so innovationsorientiert, wie das oft der heutigen Wirtschaftsordnung zugeschrieben wird. In 1845, Prussia demanded that France extradite Karl Marx. Out of necessity, he travels to Brussels with Friedrich Engels by his side. They want to prepare the groundwork for a proletarian party, and in doing so, contact Wilhelm Weitling, who in 1836 had founded the League of the Just. Marx and Engels change its name to the Communist League and are requested to write the party program. In the revolutionary year 1848, the Communist Manifesto is published. A spectre is rising over Europe, the spectre of communism. All the powers of old Europe have allied themselves in a holy hunt against it. May the ruling classes tremble before a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to gain. Proletarians of all lands, unite! (1959). With a small group of revolutionaries, a young, charismatic man upends the dictatorship in Cuba. Shortly thereafter, Fidel Castro builds a socialist republic in close proximity to the United States. Years later, the youth of the Western world stand opposed to their parents' generation. Castro and Che Guevara become the idols of the '68 student movement. Die kubanische Revolution war ein enorm wichtiges Modell. Ein Modell allerdings, das von sehr weit her kam, auch dann rasch mit der These von der Stadtguerilla falsch übertragen wurde. Ich habe mich erst viel später gefragt, warum wir nicht eigentlich auch mal den Gandhi untersucht haben, also die friedliche Revolution. Warum muss das unbedingt diese Stadtguerilla sein, der bewaffnete Kampf, der heroische Kampf?
Ja, wir haben uns natürlich auf Marx berufen, als wir uns sagten, die Intellektuellen, das ist ja nur ein Überbau, von dem kann ja die Revolution nicht ausgehen. Wir müssen die Betriebe revolutionieren. Also dann sind viele von uns tatsächlich Monate, manche auch jahrelang in die Betriebe gegangen. Da haben wir dann von den Arbeitern selbst erfahren, dass sie keineswegs auf uns warteten, um von uns erlöst zu werden. Dann kam die Theorie von den falschen Bedürfnissen, Marcuse. Die wissen alle gar nicht, was ihre Bedürfnisse sind. Die sind alle vom Kapitalismus verführt und wir müssen ihnen jetzt sagen, was ihre richtigen Bedürfnisse sind. Und da wurde Marx dann in Frage gestellt. Da hat man sich etwas zurechtgeschustert, nämlich dass eben doch das Bewusstsein eine entscheidende Rolle spielt bei der Gestaltung der Revolution. Das war ja fast unmarxistisch, denn eigentlich bestimmt das Sein das Bewusstsein und dann kann es eigentlich nur eine Revolution geben, wenn die Wirklichkeit selbst zum Gedanken drängt. Dann kamen solche Theorien auf wie die beispielhafte Aktion à la Che Guevara. Die RAF lugte schon um die Ecke, wenn man solche Ideen hatte, dass es sozusagen vom revolutionären Subjekt ausgehen muss und nicht von der Arbeiterklasse. Da wurde also Marx korrigiert. Und dann gab es etwas bei Marx, was mich immer beschäftigt und auch abgestoßen hat. Es gibt in dem ganzen Marxischen Gebäude keinen Satz von dieser Einfachheit, du sollst nicht töten. Es gibt kein Prinzip, das es dir verbieten würde, im Namen der Revolution eine beliebige Anzahl von Menschen zu töten und umzubringen. Und dieses Fehlen jeder Ethik ist natürlich ein furchtbarer Makel, der dem ganzen Gebäude innewohnt und es auch immer wieder zum Einsturz bringt. Was für ein Riese. Gehen wir mal auf die andere Seite. Bisschen her hoch. Da oben. Hallo. Ni hao. What a wonderful world. Ja, manche haben Berührungsängste, sich damit auseinanderzusetzen. Ich selber war auch Bürgermeister in Ostdeutschland und habe erlebt, wie Menschen unter dem Marxismus-Leninismus gelitten haben, wie ihnen ihre Freiheit genommen wurde und wie sie eingegrenzt wurden. Und deshalb hat man mit dieser Ideologie viele Schwierigkeiten. Bis Weihnachten wird gegossen, so haben wir es besprochen, und im Januar wird er dann transportiert und die paar Probleme, die wir haben, die lösen wir. Vielen Dank. Wir wollten das betonieren und wollten dann Löcher bohren, die halt stärker sind als 他说他一旦知道了这个的长度和这个直径的话，他就可以 Ja, und an den Sockel kommt nur Karl Marx Genau, und sein Name drauf. und Wu Weishan. Ja, 你的名字在上面。 Ja. 对，对。 bei allem Genau, da. super. Ja, Danke. ja, 太感谢，非常感谢他说。 In the year in which the Communist Manifesto is published, Marx is expelled from Brussels and returns to Germany, where he is put on trial for agitating rebellion. He's acquitted, but loses his German citizenship and becomes stateless. The family goes into exile to London. At that time, London is a melting pot for refugees from all over the world. Marx and his family live in abject poverty. In the refugee misery of the migrant quarter, the married couple lose 3 of their 6 children to sickness. The savior comes once again in the form of Friedrich Engels. Thanks to an inheritance, the family are able to move into a bourgeois home. From this point on, Marx spends much of his time in the reading room of the British Museum,
working on his major work, which was published in 1867. Capital. Marx tells his publisher, "I don't believe anyone has ever written as much about money who has so little of it." In the UK, unfortunately, I think we associate it more with Marks and Spencer's, which is a retail brand, but because the culture, I don't think, is developed to know as much about Karl Marx as we should. I think there's a little plaque on a house that he was here, but I don't believe he wasn't British though at all, was he? He might have been German or something like that, I think. Marxism is clearly very much a political philosophy, that aspects of which are still subscribed to by people like Jeremy Corbyn and that sort of thing in this country. Clearly it's opposed to capitalism, and here we are right in the centre of capitalism in Europe. It's a real issue. I think there's a lot of overseas investment, Chinese, Russian money. You can drive around areas of North London and they're pretty much deserted, which is a huge shame, and the indigenous population has been forced to move to the kind of periphery of London. If you want a different life, unfortunately you have to move out, and you can get a better house, bigger house, better life maybe outside London, but it's going to cost you lots of hours of commute. So, yeah. As an investment banker, I was very successful. At one point, at my peak, I was the third best financial analyst in the city. I have to confess that this was more to do with taking people out to expensive lunches and giving them cocaine and taking them to strip joints than it was about my intelligence and spreadsheets. So it was a meaningless load of nonsense, basically dedicated to taking a little bit of money every time a trade was made, not producing anything. Karl Marx would definitely agree that it formed alienation. I wasn't making anything, I was just like a parasite. I don't see what happened in banking as irrational. With the financial crisis, those guys who invented these false products that exploded at a later date, they were very rational because they would get a bonus every year before they were found out. Yes, it's cheating on society, but you know the problem is, when I wrote my book City Boy, which is a massive warning about not to do what I did and become a banker, every single email I've got, many thousands of emails, are from people, some from Germany, young men saying, "I read your book, could you get me a job in a bank, please?" They think, who cares if you're cheating society, if you're earning that kind of money? Everyone views Karl Marx quite simply as a discredited ideology. You know, capitalism won. But he still had a lot of interesting things to say about the system we currently live in, the alienation it causes, how it has possibly the seeds of its own destruction. But one possible mistake he made, thinking that just because you're a member of the working class, you will automatically have solidarity with everyone else, and you will soon then realize that these capitalists are exploiting you and there will be a world global revolution and so forth. Whereas the reality is that there are many other things that can divide people. So race, religion, you know, and other aspects, your football team, which city you're in, your country. I can't really see anything that is going to replace capitalism anytime soon. We're all stuck with it. Although many people can no longer afford to live in their own city, London is still considered the victor of neoliberalism. The symbol for capitalism's dark side has become a different capital, Athens. With the financial crisis of 2008, Greece slid into a deep depression and became the plaything of international donors. Since then, the country has been in a permanent state of emergency. Capitalism brought excellent new joys and pleasures, but a great deal of pain and poverty and despondency that we had never experienced in the past. The global proletariat
has increased, it has not shrunk. The problem is, for the West, that the jobs that migrated left behind a part of Europe that has become steeped in despondency, in uncertainty, in joblessness, in lack of prospects. It's a distributional issue, but that was always the problem with capitalism. It generates simultaneously immense wealth and new forms of deprivation. Growing up in Greece during the dictatorship, which banned Marx, gave me a great incentive to find out about Marx, because you know how it is with young people. You say to them, under no circumstances read Goethe, and then the only thing you want to do is read Goethe. Beyond that, I was extremely eager to understand capitalism. There is a very interesting dichotomy in liberal capitalist societies, according to which the political sphere is democratized and the economic sphere is completely hierarchical and feudal. Marx's view was that you cannot have democracy with this split. Whenever a technological innovation creates economies of scale, there is a tendency that the owners of this technology are going to use it in order to monopolize power over the rest of us and to deny us the benefits of that knowledge. It happened in the Second Industrial Revolution. It's happening a lot more now with Google, Facebook, and the artificial intelligence, internet-based technologies. It is crucial that instead of losing this fantastic opportunity, through monopolization, humanity finds ways of democratizing the tools that effectively we produce jointly. Marx hätte Wissen und künstliche Intelligenz und Algorithmen nicht für eine Quelle des Wertes gehalten, sondern hat er gesagt, in den Algorithmen, in der künstlichen Intelligenz vergegenständlicht sich das Wissen von ganzen Generationen, von ganzen Berufszweigen. Und insofern, wenn die Algorithmen jetzt zum Privateigentum von Unternehmen werden, ist es eine weitere Enteignung der Menschen. Was wir heute erleben, ist eine Veränderung der Produktionsverhältnisse dahin, dass sich die Grenze zwischen Produktion und Alltagstätigkeit verwischt. Wir sind produktiv im Sinne von Wertproduktion, wenn wir im Internet bei Google was suchen. Weil damit mit den vielen Klicks produzieren wir den Wert der Firma Google. Mögen wir eigentlich gar nicht, tun wir aber faktisch. Das heißt, die Vergesellschaftung der Produktion ist längst ein Schritt, der völlig andere Formen angenommen hat, als Marx sich das noch vorgestellt hat. Wir haben nur noch keinen rationalen Begriff davon. The people in power do whatever's necessary to maintain the status quo, which they benefit from. They'll do what we call quantitative easing. They'll just print money. They'll put interest rates down to this. They'll adapt and do something with taxes, whatever's necessary to maintain the system. In 1881, Karl Marx's wife Jenny dies of cancer in London. The loss hits Marx hard, and he dies only 2 years later in his desk chair in the London apartment. In his funeral speech, his lifelong friend Engels says, "His name will live on throughout the centuries, and so will his work." Marx war am Ende seines Lebens davon überzeugt, dass, wenn die Demokratie funktionieren würde, auf ganz friedlichem Wege so etwas wie eine, heute würden wir sagen, soziale Marktwirtschaft mit genossenschaftlicher Ausrichtung entstehen könnte. People often say that the problem with Marx and Marxism is that it misunderstands human nature, that human beings are selfish by temperament, that human beings will always want to compete with one another and so on. I think optimistically, positively, that if you look as a historian at past societies, although you can see human selfishness, human competitiveness in all periods, that nevertheless
people's general ability to live with one another, to communicate with one another, are shaped by social and economic conditions. And although I don't think socialism would eliminate human competition, human selfishness, I think it would create the conditions in which people could be more cooperative than they are within our current society. Seit 100 Jahren läuft dieses gesellschaftliche Experiment in vielen Variationen auf der ganzen Welt. Und es hat sich nirgendwo bewährt. Es ist nirgendwo so gewesen, dass das sozusagen zu einer Lösung der Menschen von sozialer und materieller Not geführt hat, geschweige denn zur Freiheit, was Marx natürlich alles wollte. Und dann stehen wir vor dem Resultat. Zusammengebrochen ist der Kommunismus und nicht der Kapitalismus. Ich bin weit davon entfernt, mich darüber zu freuen. Denn nach wie vor, und da hatte Marx recht, ist das ein höchst ungerechtes und defizitäres System. Wir können vor allen Dingen im Zeitalter des Finanzkapitalismus uns unmöglich damit abfinden. Wir müssen eine Situation überwinden, wo die oberen, sag ich mal, 0,1% wirklich den Kern der ökonomischen Ressourcen beherrschen und dadurch allen anderen ihre Interessen aufzwingen können, sich auch die Politik kaufen können, die ihnen passt, die ihre Interessen bedient, weil das natürlich auch im völligen Widerspruch mit Demokratie ist. Wir brauchen eine gesellschaftliche politische Kontrolle der großen Wirtschaftseinheiten, Banken, Versicherungen, Großindustrie, und wir brauchen von unten eine Zunahme von genossenschaftlicher, gemeinschaftlicher Produktion. Beides kommt bei Marx vor.